CPU manufacturers، المصنعين لأنواع السي بي يوات. قبل كل شيء نذكر المصنعين الذين يصنعون السي بي يوات. عندك الاي بي ام، وكذلك عندك كومباك. هذا الشركتان الاي بي ام والكومباك يصنعون سي بي يوات التي تستهدف للشركات. They are geared towards business end processes, IBM and Compaq CPUs. وكذلك عندك ال AMD والإنتل، البروسيسات الذي بتاعهم they are for هؤلاء مناسبات للكمبيوتر الشخصي. AMD Intel they are for home PC and self-builder. وكذلك عندك Nvidia والفيا، هؤلاء السي بي يوات مناسبات للتطبيقات العالية الأداء، لتشغيل التطبيقات عالية الأداء للباحثين والعلماء الذين يستخدمون تطبيقات لأداء أعمال كثيرة. الآن ننتقل إلى المزيد من المعلومات حول سي بي يوات التي تخص ال AMD والإنتل فقط. أما السي بي يوات التي تخص ال IBM والكومباك أو الفيديا أو الفايا، هؤلاء خارج نطاق الفيديو هذا الذي نعرضه لكم في الوقت الحاضر. سنركز على ال AMD والإنتل، وفي آخر الفيديو بنطرح لكم لينك تحت لمزيد من المعلومات حول الأنواع كلها التي تابعة للسي بي يوات. فالآن ننتقل. إنتل و AMD بروسيسات، النماذج التي هي تابعة لهذه الأنواع من البروسيسات التي تخص الإنتل وال AMD. عندك 3 طبقات مختلفة. عندك الطبقة الراقية والمتوسطة المدى والمنخفضة. For the Intel and AMD processors, we have the high-end, the mid-range, and the low-end processors that we will try to explain as clearly as possible. To try and understand what these different CPUs are in more detail. So we'll start with the Intel processors. سنبدأ بالبروسيسات التي هي تابعة للإنتل. النوع الراقي كما ذكرت أنا قبل قليل. عندك نوعين، عندك الزيون والإيتانيوم هايتانيوم. يستخدم من هؤلاء لأداء عالي لخدمة المحل التجاري، ويستخدم في غالب الأوقات للسيرفات ولقواعد البيانات الكبيرة. عندك قاعدة بيانات كبيرة تستخدم هذا النوع من البروسيسات الذي تخص الإنتل بروسيسات.
أما المتوسطة المدى والمنخفضة، so as you can see, the top range of processors, we have the Xeon and the Titanium, and they are suitable to be used. They are used in high performance. They are high performance processors which are used for large databases and servers, as you can see. As for the mid-range and the low-end processors, we have a few different types here, as you can see. We have the Core i7, the Core i5, and the Core i3. ويستخدمين مناسبة للكمبيوتر الشخصي. They are ideal for desktop, mobile PC markets, and their usage is for personal computers. Although you can actually find these in the workplace. They are used on workstations within the workplace. So what we have here, we have the Core i7, the Core i5, and the Core i3. Core i7 here is power users and gamers. It costs a lot more than the i5. As for the i5, it's not for power users, and it will cost less than the i7. Less cost for CPU, so it's less cost. As for the Core i3, it's a budget CPU. They're the budget CPU range. We also have older Intel CPUs, which is the Core 2 Duo range. And there is also the Pentium and the Celeron dual core CPU range of processors, which also offer good value for money. وكذلك عندنا البنتيوم الذي هو المدى المنخفض. لدينا البنتيوم ولدينا الكور 2 ديو processors. وكذلك عندك السيلرون بروسيسات الذي برضو من ضمن السي بي يوات المنخفضات. الآن ننتقل إلى ال AMD بروسيسات ونبدأ بالراقيات ثم نذكر المتوسطات والمنخفضات. ال AMD بروسيسات عندك النوع الراقي الذي هو الأوبترون بروسيسات، وبرضو يستخدم في إداء خدمة العمل، إداء عالي لخدمة السوق، ويستخدم لقواعد البيانات الكبيرة. وكذلك يستخدم في السيرفات. So as you can see, we have the top of range CPU, the AMD CPUs. We have the Opteron, and they are high performance CPUs used mainly for servers and for large databases. And كذلك عندنا الميد رينج واللو اند CPUات، المتوسطة المدى والمنخفضة كما ترون. معك ال FX CPU series مناسب للباور يوزرز والجيمرز. برضو عندك ال PHENOM 2 Phonom 2. هذا النوع من البروسيسور هو High Definition Processor. وعندك ال A series الذي هو برضو High Definition CPU Processor.
عندك الأفلون low end processors والسمبرون low end processor، والتي تكلف أقل تكلفة ستكون السبرون والأفلون 2، ثم عندما تنتقل إلى الأي سيريز سيكون التكلفة أعلى ويتواصل أعلى. فهذا كل ما ذكرنا حول ال AMD processors. We have covered the top range, mid range, and low end of these CPU processors. There is also one very important other indicators that are very important, with regards to CPU processors. Now this is just one indicator that I've actually described so far with regards to the different types of processors. But there are many other things that are geared towards more depth of understanding, with regards to specification of processors. هناك مواصفات أخرى كثيرة ومعمقة حول السي بي يوات، حول البروسيسات، و there are other indicators as follows. هناك مؤشرات أخرى كما يلي. هذا المؤشرات هي كالتالي: عندك الكلوك سبيد تابع للسي بي يو، وهذا يشير على سرعة البروسيسور حسب سرعة الساعة التي لدى البروسيسور. عندك برضو CPU architectures، أنواع الاركتكتشرات تابع للسي بي يوات. عندك architectures كساندي بريدج وآيفي بريدج وحازوال. So these are the indicators as follows. We have clock speed differences, variations of clock speeds, which actually means, the running speed of the CPU. We have different CPU architectures, as I've mentioned. We have Sandy Bridge, Ivy Bridge, and Haswell. We have multi-core processors, and dual-core processors. We have hyper-transport technology, AMD specific. هذا يخص البروسيسات الذي تابع لل AMD بروسيسات. وكذلك عندنا الكورات المتعددة في كل بروسيسور. عندنا سرعة الكاش ميموري، وكذلك عندنا فرونت سايد بوس وهو سرعة البروسيسور، يعني لمتبقي منظومة الحاسوب. عندك برضو الأقراص الذي موجودات في الشيبسات، يعني الشيبسات نفسه، حجمه وسرعته، chips micron, size and speed. We also have hyper-threading, multitasking، يعني متعدد الشغلات، يعني على جهاز الحاسوب، والمواصفات المختلفة.